Gamiran bi'alma v'imru amen. Al Yisrael v'arabanan v'al talmideon v'al kol talmidehon v'al kol man v'yaskin b'oraita v'viatra hadein v'di v'chol atar v'atar Yehi lahon u'lechon shlam araba china v'chista v'rachamim v'chayin arichin u'mizona revicha ufurkana min kadam avuhon v'shmaya v'imru amen Yehi shlam araba min shemaya v'chaim aluvim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen Oseh shalom b'mromav hu barachamav yaseh shalom Aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Page 74. Hayom yom sheni b'Shabbat shebo hayu alavim omrim v'veit hamikdash shir mizmor lifnei kol rach gadol anamlu. Diminu Elohim chazdecha v'kereh v'echad Sobot Zion Can't write in a beer. Kize Elohim Eloheinu Olam Va'ed Hu Yinagenu Al Muhud Page 81. Mizmor Shir Chanukat HaBayit LeDavid Aram Chekti Hafak the mispedila machali, pitakta saki v'taz reini simcha, lemani zamercha kavod v'lo yidom Adonai Elohai, li'olam odeka. Mourners Kaddish on page 82. Mourners, please rise. יתגדל ויתקדש מרבה. אמן. בעולמה דברח ירותי וימליך מלכותי. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמי. יתברך וישתבח ויתפח ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה. ברכו. לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעולמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Please rise, page 83, פסוקי דזמרה. Baruch Shamar V'Haya Ha'olam, Baruch Hu, Baruch Gozer Bereshit, Baruch Gozer Mekayim, Baruch Merachem Al Haaretz, Baruch Merachem Al Habriot, Baruch Mishalem, Baruch Hayla Ad V'Kayam LaNetzach, Baruch Podeh Umatzil, Baruch Shemo, Baruch Atah Adonai L'mech L'mel Baruch L'mel V'yamo B'shvav. Yachir Chei Holamim, Melech Meshubach V'Ardei Shemo HaGadol, Baruch Atah Adonai, Melech Mehulal Batishbach Hod. Hod L'Adonai Kirush Mo. Al Tikkun Shechayv in the altar Yeshua Nekal Arba. Ki Gadol Adonai Malol Me'od V'Narahu Al Kol Elohim Ki Kol Elohei Hamim Elilim V'Adonai Shamayim Asa Hod V'Hadar Lefanav As V'Chedav M'Komo V'Lanei Mishpat Hamim. Romamu Adonai Eloheinu v'shtachavu l'adom raglav kadoshu. Romamu Adonai Eloheinu v'shtachavu l'har kadsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu v'hurachu michaper avon v'lo yashchid v'palashu. Zechorach Adonai chatzchu mi'Eloheinu v'tenu oz Elohim al Yisrael. Adonai tzvod ashrei adam boteach bach. Adonai Hoshia hamelach yanenu biyom karenu. Hoshia tamech avrik natachorim v'nasim ad holam.
הרחב פיך במעלהו, אשר ימשכך לו, אשר שנלך. ואני בחסדך ובטחתי, יקל בי בשבועתך, אשירו לאדוני, כי גמל עלי. למנצח מזמור לדוד, השמיים מספרים כבודי, נשיא את המגיע. יהיו לרצון אמרי פיו יוני בי לפניך, אדוני צורי וגואלי היא, לדוד בשנתו התמו, לפני אבימלך ויגרשהו וילך, אברכה עיני בכל עת חמד מלך בפי בעיני. פודה ארי נפש עבדיו ולא ישמו כל החוסים בה, תפילה למשה איש האלוהים, אדוני מעונתה הייתי לדו. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כהונה עלינו, ומעשה ידינו כהנהו. יושב בסתר עליון, בצל שדי תלונה. לא תירום פחד לילה מחץ יופלה מעמיד. אורך ימים אסביהו והראהו בישועתי, אורך ימים באסביהו והראהו בישועתי. הללויה, הללו את שם אדוני, הללו עבדי אדוני, אשר בית אדוני בחסר בית אדוני. בית ישראל ברכו את אדוני, בית אהרון ברכו את אדוני, בית הלוי ברכו את אדוני, יראי אדוני ברכו את אדוני, ברוך אדוני מציון, שכן ירושלים, הללויה. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדה, הודו לאלוהים חסדה, הודו לאלוהים כי חסדה. נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, הודו לאל השמיים כי לעולם חסדו. רעננו צדיקים אדוני לישרים נאוותי לה, הודו לאדוני בחינה ובני והסר סמנו לזירו.
Kivo yismach libenu, ki v'shem kadsho batachnu, yihi b'chatzacha Adonai aleinu, kasher yichalnu lach, mizmor shir liyom hashabbat, tov lo dot l'Adonai l'mer l'shemcha l'yon. Ki simachti ani b'falech ma'aseh adacharani, ma'galu ma'sacharani. Frog Hashem kmo esev yitzin kol hali avim l'shmunu. Kine v'echadon aki, v'chayavedu, Oh, Yinavum B'Seivat, Deshinim Varnim Yihiyu, Lahagid Ki Ashar Adonai Tzuri, V'lo Avla Taba, Ho Adonai Malakei Shlavesh, Shlavesh Anai, Osis Hazar, Altikon Teva, Baltimot, Eido techanemnu ma'od leveichana ve'kodesh Adonai liyorech yamihim yichvarnai le'olam yismachana v'soy shemer avrok mitavi yad olam yismach shemer Right to call it haaretz from recommend name alchana Yom avayehi hu tzivavi amod ki v'char nevitzion shal Yaakov v'char lo Yisrael v'tzkato ki lo yitoshana yamol nechotov lo yazal Adonai Hoshia Hamelech Yanenu Biyom Karenu Ashrei Yoshvei Techa O Yalucha Sel Ashrei Mchachalo Shem Shanai Elohavti Hila Lidavi Hiram Hoteach es yadach mas pilcha charitzon taganov chol. It's only right by Shav Sashmai, Shashmai and I call of Shashim Yasmin. Tihilat Adonai daber pi vivareka basar shenka choli olam va'ed va'anachnu nevarechia me'atavi ad olam hallelujah. Hallelujah, hallelujah, nafshi et Adonai, Allah berchaya. Adonai Shamir Gerim, Yatom V'Yamanai Yodeit, V'derek Hashem Yaveit, Yimloch Adonai Li'olam, Elohai Tzion L'dor V'ador, Hallelujah. Hallelujah, ha ki tov zamra Eloheinu ki namu v'bani Yerushalayim Adonai. Shabchi Yerushalayim et Adonai. Magid Rav Yaakov, who covered Mishpatav Yisrael, Lo Asachin L'chol Gai, Mishpatim Ba'yida'um, Hallelujah, 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 Et Adonai Min HaShamayim, Hallelujah, Hallelujah, Shmei HaShamayim, V'amayim, Asher Meyal HaShamayim, Yaluchim Adonai, Eish Urat Shalk V'kito Roch Sarat, Ach, Yeretz V'amayim, Sarnu Kol Shir, De'ar Bachim, Gem Telos, Narim, Yaluchim Adonai, Kim Shashmalat, Hallelujah, Vayarn Kerli Amoti, Lolachol Chasidav, Livnei Yisrael Am Karovo, Hallelujah, Hallelujah, Ha Shiru Ladonai, Shir Chadash, Tiyotam Chasidim Yismatius. Razu Chasidim B'chavo Yeronam Mishpatam, Yeronam Cherv Pipiyot B'yadam Asim. Lesar Machem Vizinkim Vinich V'deim B'chavlei Barzel, Lasot B'hem Mishpat Katuv, Hadar Hu L'chol Chasidav, Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, because Shabir Kiyosa, Hallelujah, B'tzitzalei Shama, Hallelujah, B'tzitzalei Trua, Kol Haneshama Talelia, Hallelujah, Kol Haneshama Talelia, Hallelujah, Baruch Adonai Li'olam, Amen v'Amen.
Baruch Adonai Elohim Elohei Yisrael, Osei Neflo Levado, Uvaruch Shen Kvodo Liolam, V'Yimalei Kvodot Kol Haaretz, Amen V'Amen, V'Yivarech David et Adonai Lin, Kol V'Yimer David, Baruch Atah. Shemayim Lecha Malcha, Masin Chol Rosh Hashavachol, Nofnecha, Shemachol V'Yichol, 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 Atahu Adonai Elohim Asher Rachata V'Avram V'Tzei Tamir Kastim V'Santa Shemo Avraham Umatzata Levavo Ne'aman Lefanecha V'Charot Imo Haprit L'Tezer Knani Achito Amerik Priti Vuski Akashil Tezaro Shmatu Yam Sevatikim Samasim B'Chor B'Chol B'Chol Zim V'Kiyadat Kiyazir V'Hem V'Atas L'Chashem Kayom Hazeh V'hayam bakat lefneihem v'yavru b'toch hayam b'yabasha v'yedrot feim mishlakta b'mtzolot kimo even b'mayim azihim v'yosha Adonai b'yom ha'hu et Yisrael miyam Mitzrayim v'yosra V'yar Yisrael et hayad gdola asher sa Adonai b'Mitzrayim v'yiruham et Adonai v'yaminu b'Adonai u'v'Moshe avdaho Oz Yashir Moshe v'nei Yisrael et Shirazov v'yimrali Moshe l'naiki kol Sufer They leave my village. I don't know. Ishmael Hamad. And he had to be a son of a good sheikh. Ki l'Adonai hamlucha Moshe b'agoyim, v'olu Moshe b'har Tzion l'shporet harisa, v'yital Adonai hamlucha, v'haya Adonai l'melch al kol ha'aretz, b'yom ha'hu yi Adonai echad, u'shmoho echad. Nishmat kol chai tivarech et shimcha Adonai Eloheinu v'rakavos. You may be seated, page 104. Thank you so much. Ilu finu malei shira. Nahalelecha Shabechacha Nufarecha Nufarech et Shem Chachacha Ka'amur LeDavid. That's me. Barchi Nafshi et Adonai V'Kol Kravai et Shem Chachaho. Shekoyer David. We are on page 105, second paragraph, pinch Ito Deluxe, Canto Fax. Hail, V'tatu Modu Zecha. Hagadol V'yichvod Shemecha Ha'gibor lanetzach V'yanor b'norodecha Ha'melech Ha'yoshev Alekisei Ram V'nyiso Shochinad Marom V'gadoshemo Shochinad Marom
ומלשון חסידים תדרמיו, ובקרב קדושים תתחדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. דויר ודויר. לבורר לי עליהם ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך, השתבח שמך, אלוהיו עד מלכנו. אוי זו במשול, הנס הגדול וגבורות, ילא ודברי ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות, אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמר המלך אל חי העולמים. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ביום הדברכנו תביא המלך מלכות בחייכנו ומכנו וחיילו בישראל וגלה ובזמן קורי וימרו אמן. ישמי רבה מבורך לעולם ולעולם יעולמיה. ירבולה וידבח וידהור וידרום מנסה וידדר וידלה וידלל שמי דקודשו בריחו לילה מקרבתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירון ביולמה וימרו אמן. ברוך הוא אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני יסודו ירבו לחויסך, עושה שלום ובורא את הכל. המאיר אל הארץ ולדרים עליה, ברוך מבטוי מחד אל ברוך גדלתיו ברך סורנו מלכנו וגאלינו ולמודים נביאים וקדושה ותורה ושירו וזמרו ובבורכים ומשבחים ומכוערים ומעריצים ומקדישים וממליכים את השם ולמלך גדול הגיבור והנויר הקדוש. ויגדיש ליוצא מן הדורו בסוף הרורמים הקדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 ויפעל ביד הקודש בראש גדול מתנסים לעומת צרופים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו ליל ברך נימוסיתנו למחר. ליוסי אורים גדולים כי לעולם חמאזלו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהירו ליורו. ברוך אתה אדוני יוצא רמי אורות ורבו אבדוני ללמוד וללמד לשמור לעשות אוי רעינינו וזור הזה ובוא נבחד
להודות לך ולייחד לך ויחבה ברוך אתה אדוני הבוחר בימו ישראל ויבוא. Amen. Page 112, Shema Israel. Go. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'kol levecha u'b'kol nafshecha u'b'kol me'otecha ve'hayu הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברתם בשבתך ובביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. לימדתם אותנו למען ירבו ימיכם נדבר בני סמתם ועשו להם ציצית. נו על ציצית. היה לכם לציצית. If he finished there, he doesn't pray anyway, so the rabbis don't pray here. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיהם אני אדוני אלוהיהם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות להם לאלוהים אני אדוני אלוהיהם אדוני אלוהיהם אמת. הדבר לבדו הוא קיים ושמו קיים וכיסון נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת ודברו חיים וקיימים שויני ולגלויני יוצרנו צור ישועתנו הודיינו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה מעולם מגן ומשיח ברומו אילום משופך אמת על זאת ושבע מיליו תהילות ליל עליון ברוך וברוך משה בן ישראל לכאן ושירה בשמחה רבה יאמרו כולם מי יחמוך וידים אדוני מי יקרבוך נדרים בגודש לא ארד ילוד No, יפל שיר חדושו שבחוגי עולים לשמחו על שפת הים יחד כולם הודו ומליכו ויאמרו אדוני מלך לעולם ועד צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובדרך חינומך ויהודה וישראל
Yisrael Goadeinu Adonai Tzavot Shemo Yedosh Yisrael Baruch atah Adonai Goal Yisrael. עמידה לשחרית, page 123, 123b, 123, 124, the Kedusha will be together. After we sing, we pray silent to page 128, page 123b. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor v'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim V'Koneh Hakol V'Zocher Chastei Avot Umevi Goel Livnei V'neihem Leman Shemo Be'ahava Melech Ozer u'Moshia u'Magen Baruch atah Adonai Magen Avraham u'Foked Sarah Atah Gibor le'olam Adonai Mechaye metim atah Rav le'Hoshia Mechalkel chayim b'chesed Mechaye metim berachamim rabim Somech noflim verofech cholim Umatir asurim Umekayem emunato Lishenei afar Michamocha ba'al gevurot Umido melach Melech memidu mechaye Umasmiach Yeshua V'ne'eman atah l'hachayot metim Baruch atah Adonai Mechaye hametim נקדיש את שמך בעולם, כי שם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וכרזר זה ואמר, קדוש קדוש. עוד בקללה שקולה תפסים מדנסים והשרפים ליומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומך מלכנו Toefia Veti Melech Aleinu Kimecha Kimanachnu Loi Vatai Kimelech Kimelach Betzion Bekarov Biyameinu Leolam Vaetishkon Tidgadal Vetidkadash
בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים וייננו תירנה מלכותך כדבר היו אמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך גוי מלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גדלך ולנצח נצחים קדושתך נגדיל ושיבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם מבועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש You may conclude the Amidah on your own pace. Please remain standing. Sorry. Chatzi Hallel, page 133. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וסייבנו לקרוא את ההלל ממזרח שמש עד מבואים
מקימים יופר דל מאשפות ירים אביון להושיבים נדיבים עם נדיבי עמו מושיבי עקרת הבית הם הבונים שמחה הללויה בצאת ישראל ממצרים ויעקב מעם אלוהי הייתה יהודה לקודשו ישראל ומשלו היה מרע וינוס היה לניזוב וליחור היה מרגדו אליו כבני צאן בצאת ישראל הייתה יהודה ישראל במשלו מלכיים כי תרוס היה לנזוב לאחור היה ותרקדו אליו גבוה כבני צאן בצאת ישראל ואת יעקב מעם אלוהי הייתה יהודה ישראל במשלו מלפני אדון כל יארץ מלפני אלוה יעקב האור יעזור הגב ממוים הלמיש למעיינו אמוים בצאת ישראל בית יעקב מעם אלוהי הייתה יהודה לקודשו ישראל במשלו יטב אדוני זכרון יבורך יברך את בית ישראל יברך את בית אהרון יברך יראי אדוני הקטנים עם הגדולים יושב אדוני עליכם עליכם ועל בניכם ורוכים אתם לאדוני עושה שמיים וארץ השמיים שמיים לאדוני והארץ נתן לבני אדם לא המתים יהללויה ולא כל יורדי טומאה ואנחנו נברך ויעטוב יד עולם ויעטוב יד עולם הללויה מהשיב אל אדוני כל תגמולו היא עלי והשיב אל אדוני כוס ישוע שם אדוני אקרא מהשיב אל אדוני מהשיב אל אדוני נדעי אל אדוני השדים נגדנה לכל עמו יקר בעיני אדוני אמרת לחסידיו מהשיב אל אדוני מהשיב אל אדוני אנו אדוני כי אני עבדך ונעמדך
פיתחת למוסרי, לך אזבח. מה אשיב אל אדוני, כל תגמולו היא עלי. כל ישועות אשא, ושם אדוני אקרא. מה אשיב אל אדוני? נדורי לאדוני אשלם, נגדני לכל עמו. בחצרות בית אדוני, בתוככי ירושלים. מה אשיב אל אדוני? מה אשיב אל אדוני, כל תגמולו יהיה עלי. כל ישועות אשא, ושם אדוני אקרא. הללויה, הללויה, הללויה. הללו את אדוני כל הגויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו. וימת אדוני לעולם. הללויה. הודו הודו לאדוני כי טוב. הודו הודו לאדוני כי טוב. יום אריינה ישראל כי לעולם חסדו. יום אריינה ישראל כי לעולם חסדו. כי לעולם חסדו. יאמרו הנה בית אהרון כי לעולם חסדו. יאמרו נא בית אהרון הודו הודו כי לעולם חסדו. הודו הודו יאמרו נא יראה אדוני כי לעולם חסדו. יאמרו נא יראה אדוני כי לעולם חסדו. פיתחו לי שערי צדק אבובם אודיה. פיתחו לי שערי צדק אבובם אודיה. זה אשר לאדוני צדיקים יבואו אליו. זה אשר
Sar Ladonai Yavo Tani Vatehili Yeshua Odecha Kianitani Vatehili Yeshua Even Masuamonim Atale Rosh Pina Even Masuamonim Atale Rosh Pina Meyet Adonai Azot Yeni Felat Beinenu Meit Adonai Et Azot Yeni Felat Beinenu Ze Yom Adonai Nogedem Nis Bechava Ze Hayom Asa Adonai Nagila Venismecha Oh Ono Adonai Oshiana Ono Adonai Oshiana Adonai Hatzilichana Ono Adonai Hatzilichana Is the Chagwa was about to come? Yalelu Kelchat over Odo do the Shimchana Elizamer, Kimi Olam Yadolam Atai, Baruch Adonai, Melech Miulal, Batish Bachot, Yidgadal Vigala Shmer Rabbah. Ve'ol madi v'lachiru devi amlich machre b'chayich nomeru chalo b'Yisrael v'galav v'anchuri v'yimeru. Amen. Hier baravid bavid boad vid roman as vid dad vid lavid al shmede kudish ho. Emini golia. Yelomi kovegad v'shirat v'shirat v'rechamat v'tamir ram yom v'yimeru. Amen. Hier gavel zolot ono v'avot ono Yisrael kodam avinu v'shmai v'yimeru. Amen. Zover rabo min shemayo v'chaim alinu v'alko Yisrael v'yimeru. Amen. Zeshal minu v'yaseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru. Amen. Page 139. We take out the Torah. The people who were honored to open the ark or to remove the Torah or to carry the Torah, please come forward. 139. Ein kamocha ba'Elohim Adonai ein kemasecha malchutecha malchut kol olamim וממשלתך בכל דור ודור מלך מלך Loch Eolam Evoed Adonai Oz Yavo Yitreid Adonai Yevarech Et Avo Hashalom Avor Avachamim Et Yevav Yiritzonecha Zion Tivene
Oevol Yerushalayim, Divene Kovot Yerushalayim. Vayivin Zoharion, Vayomer Moshe. Veyanuzu ebisanecha bipanecha ki mizion Gezedora ki mizion Gezedora udvar Baruch Shenadani Torah Torah Baruch Shenadani Torah Torah Le'amo Yisrael B'Yedushat Adonai, Adonai, El Rachum, Vechanun, Erechapayim, V'Rav Chesed V'Yemet, No Zer Chesed Lo Elavim, No Eseyavon V'Afesha, V'chado v'inagei Adonai, Adonai V'chanun Erechapayim Rav Chesed V'Yemet No tzedek chesed lo elafim, lo esei avon v'afesha, v'chado v'inakei Adonai. Erechapayim Rav Chesed V'Yemet No tzedek chesed lo elafim Lo esei avon v'afesha V'chein yiratzon milfonecho Adonai Eloheinu v'le'avoteinu שתזכנו לעשות מעשים טובים בעיניך וללכת בדרכי ישרים לפניך וקדישנו במצוותיך כדי שנזכה לחיים טובים לחיים טובים וארוכים ולחיי העולם הבא ותשמרנו ממעשים רעים ומשעות רעות המתרגשות לבוא לעולם והבוטח באדוני חסד חסד יסובבנו אמן
ולרצון ולפי ויגן לבלבנך, אדוני צורי וגואלי, ואני תפילתי, תפילתי, לך אדוני את רצון אלוהים ברוב חסדך ענני ויאמר אישך ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ורוב חסדך ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ורוב חסדך ענני בימי אישך שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש שמו שמו יחדיו לך אדוני ויעבור ויעבר ויענצח כי כל בשמיים ובארץ כל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והימין הזה רוממו רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו השתחוו לדום רגליו קדוש קדוש רוממו רוממו אדוני אלוהינו השתחוו השתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני כי קדוש אדוני כי קדוש אדוני אלוהינו אברכים וירחם הממוסים ויחון אותנו לבלי תורת עולמים ממלא משאלותינו במידתו ובו ישועה ורחמים. Good morning. We'll take a moment to learn a bit, and then we'll begin with the Kriya. I want to wish everyone Hag Sameach, and welcome to the 7th day of Pesach. It's good to have everyone in shul. If you have the Chumash, so close the Siddur, take out the Chumash. The reading this morning comes from Bishalach, which is on page 399 in the Chumash.
So the holiday in the Torah is a 7-day holiday. The first and last days are Yom Tov, and the middle days are Chol HaMoed, and that's the way it's celebrated in Israel. So if you were in Israel, today's Yom Tov, and by now you're eating chumetz already. They're already 3 hours into pizza in Israel. That's the glory of living in Israel. So what the rabbis did, of course, is the first day Torah reading and this day Torah reading are the two principal readings for the Torah. The extra days, the second day of Yom Tov and the 8th day, were added on later, and so the readings for those 2 days are derivative readings. They're just readings of the commandments to keep the holiday. So we read on the first day of Yom Tov, if you remember, we read the 12th chapter, Perek Yud Bet, of Shmot, which is the last plague. It's the instructions to gather a sheep, to slaughter the sheep, to put the blood on the lintel, and then it tells the story of the last plague. And the story ends, we remember it's a week ago, a lot of matzah ago already. The story ends with this remarkable line. Pharaoh calls Moshe, after he says, "You'll never see my face again," he calls him back, and he says, "Take your people and get out of my land. Get out of my land." And this one sounds real, because the last 9 times he's lied about it. And this one he says, "Get out of my land." And the last line of the Kriya is, "Go worship your God." Remember what he says? He says, "And bless me too." Bless me too. Which is the complete humiliation of Pharaoh, that God has managed through Moshe to destroy Pharaoh. That the whole contest was a contest between a man who thinks he's God and God who thinks he's God. And at the end, the man who thinks he's God realizes he's not. And bless me too is the final humiliation of Pharaoh. Now that should be the end of the story. Today we're going to read the last climactic scene. It's the most cinematic scene in the whole Torah. If you haven't read it in the book, you've certainly seen it in the movies. It just played the other day, as a matter of fact. This is the scene at the Red Sea. Now, one of the questions you have to ask, and Michael's the writer and Joshua's here as well, is why did you need to add this scene if the story finished with "bless me too"? Like, why did you need one more, like, zetz? Zetz is a technical Hollywood term for why did you need this scene in the narrative? What does this scene add to the narrative that we haven't already seen through 10 plagues? Well, because Pharaoh was conquered, but the people were. The people Israel. We're not. And they went out and they were happy. And it's very funny because no Hollywood movie can get there. We remember from the Ten Commandments these things instead of envisioning the majesty that was happening. I was watching it 2 nights ago too, and Charlton Heston walks out of that camp, and there's people behind him, and the sand is yellow, and I'm thinking to myself, where have I seen this before? And then I remembered, this is following the Albert Road. Right. This is Hollywood's version Right. of the Jews leaving. And this is the majesty of it is when God says Yeah. at the sea, Right. when you're praying to me, go forward. Move, right. That's why God did. Okay, that's what you got it for? So what happens is, and I think that what's interesting is, we'll take a look at this in a moment. They get to the sea. If you just want to follow the narrative, this is what we're reading today, 399. They get to the sea, right? Look at on page 401, the 14th chapter, which we'll get to in a moment. The Lord said, "Tell the Israelites to turn back and encamp before Pi Harot, between Migdal and the sea, and camp facing the sea." And then he says to them, this is what's going to happen. He gives Moshe the instructions, right? And then the story begins with verse 5. When the king of Egypt was told that the people had fled, Pharaoh and his courtiers had a change of heart about the people and said, "What is this we have done, releasing Israel from our service?" Okay, remember, by the way, in the movie, Cecil B. DeMille needs a device for this. You know the movie I'm talking about, The Ten Commandments, which was made in 1956, 7, yeah. He needs a device for this, and the device is that, remember, through the whole movie, the wife, Nefertiti, who's played by Ann Baxter, right? Ann Baxter really loved Moses more than Pharaoh. And finally, when she turns to him and says, "What kind of king lets a slave best him? You're not really a man." And she challenges his manhood.
And that's it. That sends him off. Bring me my armor, bring me my chariot. And that's how the movie captures this change of heart. He ordered his chariot and took his men with him. He took 600 of his picked chariots. The number 6 is going to play a big role here because remember, there's 600,000 Israelites and there's 600 chariots. This is a whole lot, okay? And all the rest of the chariots of Egypt, the officers with them, the Lord stiffened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he gave chase to the Israelites. As the Israelites were departing defiantly, the Egyptians gave chase, and all the chariots, his horsemen, his warriors, overtook them. Now, as you get to the sea, you begin to see the confrontation here. And what's interesting is that the confrontation, the story that Michael suggests, which is really the psychological development of this people, its spiritual development, is much more important than the actual facts, because you're going to see, if you read the narrative carefully, there's 2 stories that are woven together here. One story is a miracle story, and one story is a natural story. Just to show you what I mean, if you'll turn the page with me for a moment to page 404. I hope I don't ruin this for anybody, but just read with me for page 404, verse 21. Moses held his arm over the sea, and the Lord drove back the sea with a strong east wind all that night and turned the sea into dry ground. What's that describing? The wind? No, it's not parting the sea. The wind blows. It takes all night to happen. In the movie, it just takes a moment, right? Remember, he holds his arm and whoosh, the sea opens up. But here the Torah says, no, it took all night. When you have a sea and all night the wind blows and in the morning there's dry land, what are you describing? The tide. This is a tidal estuary. And the tide has gone out, right? Now, what's the problem with the tide going out? What are you left with? A marsh, a muddy marsh, okay? If you're a slave and you're running away from the police, make note of this in case you ever need to know. Where do you want to run? You want to run through a marsh. Why? Well, you'll see in a moment. Look at the bottom of that line, right? At the morning watch, the Lord looked down from the Egyptian army, verse 24, from a pillar of cloud and fire, and threw the army into panic. He locked the wheels of their chariots so they could move forward with difficulty. So what did Moses know? Moses knew that if you want to escape from the chariots of Pharaoh, where do you have to go? You go through the swamp. And if you go through the swamp, the chariots can't chase you. That's one story, okay? Here's the other story. Now go back with me to verse 21. Moses held arm over the sea. The Lord drew back the sea. The waters split. And the Israelites went into the sea on dry ground, the waters forming a wall for them on their right and their left. That line will be repeated, by the way, at the end of the next paragraph, at the end of the next page. That's the second story. So there's 2 stories here. One which is a story which they went through a swamp, and the other is a story that the sea was this miraculous sort of thing. One which is a very naturalist story, and the other which was a very, very sort of natural. One's a natural story, and one's a miraculous story. Supernatural or natural, if you will. Right. Okay? Here's the important part. Just one more little piece of this story. I want to make a case for something, and I want to do it in 3 parts. So I want you to put a finger here. Don't lose this place. But turn all the way back to page 3 in the Chumash. Turn back with me to page 3. The writer of Shemot, the storyteller who is telling us the story of the enslavement and the exodus of Egypt, is acutely aware of the book of Breshit. That is, the person who's telling us the story of the Exodus knows Breshit and knows it in great detail and is playing off of the story of creation. That is to say that the beginning of the book of Exodus is copying the beginning of the book of Genesis. Take a look with me at the beginning. Look at page 3. Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, when God began creating, or in the beginning, right? In the beginning of creation, Va'aretz haita tohu vavohu. The earth was tohu vavohu, mishmash. An utter horrible mess. Okay? Now look at the next line. V'choshech al pnei tahom v'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. With darkness over the surface of the deep,
and a wind from God sweeping over the water. What do you see? What do you see? You see three things, right? What do you see? Darkness, water, and wind. Does that sound familiar to anybody? Darkness, water, and wind is the Torah's image for a chaos, a crazy chaos, mishmash, tohu vavohu. There's darkness, there's water, and there's wind. Now, in order to create a world, God is going to have to tame, subdue each of those forces, darkness, water, and wind. So what's the first thing God does? God says, let there be light. There's the darkness. Light is pushed away. Light pushes away the darkness, right? And there was evening and morning of first day. Turn to page 6. Here's the second one. Ready? Vayomer Elohim yehi rakia b'toch hamayim. And God said, let there be a rakia. Now, the word rakia is a funny word. It means like a space. A space. It says expanse here. That's a fancier word. Let there be a space in the middle of the water, that it may separate water from water. That sound familiar? And God made the expanse, and it separated the water which was below and the water which was above, and it was so. And God called the expanse sky, and there was evening and morning, a second day. And God said, let the water below the sky be gathered into one area, that dry land may appear, and it was so. And God called the dry land earth. So what have we got? We have darkness, which is subdued by light, and water, which at the beginning is the chaos of the world. Water represents chaos. It represents uncreated world. It represents mishmash. It represents everything that needs to be put into order. And in order to have a livable, habitable universe, what do you need to do? Separate and put the water in a space. Give the water its own space and separate it out so there can be a habitable universe. And the wind? What happens to the wind? This is interesting, by the way. Just keep that one in mind, because it's Ruach Elohim. Ruach Elohim is going to come back many times in the Torah. Now come back to our space. Come back to our story, right? What are we facing? Well, go back with me to page 401, right? When the king, or not, I'm sorry, not 401. 402, right? So Pharaoh takes off with his chariots. As Pharaoh drew near, the Israelites caught sight of the Egyptians advancing upon them. Greatly frightened, they cried out, right? And now Moses held his arm over the sea, and the Lord drove back the sea with a strong east wind all that night. So what do we got? We got water, we got night, and we have wind. Does that sound familiar? It's a very good question. That's the question. That's exactly the right question to ask. It's shneim. The question is, do you mean ruach in a spiritual sense, of a life force, or the soul of a human being, or God's ruach, God's shechina, or do you mean mamish ruach? V'shnehem. It's a play on words, you see? It's a play on words. Exactly right. But you have the same three elements, darkness, water, and wind. In that night, darkness, water, and wind, which is to say what? This is the creation of something. This is the beginning of something. If Genesis, Breshit, is the beginning of cosmos, of a habitable universe, what's beginning here? What's beginning is a Jewish people, what's beginning is a nation, but there's one more thing. This is history is beginning. Because history starts out as chaos, as tohu vavohu, and it's symbolized by the water. What is the experience of chaos of history? Slavery. Why is slavery the most chaotic condition of history? Because it turns human beings into objects. It removes the ruach, it removes the ruach, the spiritual quality of every human being. So what is God going to do? In the beginning of Genesis, God splits the water and creates cosmos, the nature, the world of nature, which is ordered so we can live in it. Here, God splits the water and creates history. And what's history going to be?
History is going to be a march from Egypt to Canaan, right? From slavery to freedom, from the house of bondage to the promised land, from Egypt, which is everything that is wrong with the world, to a promised land, which is Eretz Zavat Chalav Udvash, a land full of life and possibility. History is born, and it's the same three elements, wind, darkness, and water, which gives way to light, land, and promise, and a possibility. And the last piece of this, and then I'll get your question, Dr. Braun, just 1 second, is come back. Actually, give me your question, because I want to do one little piece that Michael's. Right. And that's the point. That's what she said a moment ago. So Ruach is playing two roles here, right? Ruach is the force that God uses to push back the sea. That's physical Ruach. But what Michael said was so true. What's really being born here is a Ruach, is a spirit of a person, of a people, of a nation being born. That's really what's being born here, right? Please. Right. Very good. So look at the transformation, because this reading gives us the most wonderful transformation. Look what happens when the people see Pharaoh coming. Come back on page 402 with me. Ready? As Pharaoh drew near, the Israelites caught sight of the Egyptians advancing upon them. Greatly frightened, the Israelites cried out to the Lord. Yeah, but what Jews always do is they'll first pray to God, then they'll come attack their leaders. Right? And remember, by the way, what was Moses' last experience with Jewish leadership? Well, when he came to free them, the foreman said to him, "Why did you make our lives even harder?" And before that, when he saves a Jew from an Egyptian taskmaster, right? The next day he goes out and sees them fighting, and the Israelite turns to him and says, "Who made you king?" So this is pretty typical about how Israelites treat their leaders, even today, by the way, right? And they said to Moses, and here's what's wonderful. Pharaoh's coming down the mountain with 600 chariots, right? That is, death is imminent. Horrible, miserable, violent death is coming, and yet there's always time for a kvetch. There's always time. And when we kvetch, we may not be a very articulate people, except when we're kvetching. When we kvetch, we become exquisitely eloquent, articulate, beautifully spoken. They say to him, "Was it for want of graves in Egypt that you brought us to die in the wilderness?" What a line. There weren't enough graves in Egypt. They couldn't have killed us more efficiently, that you brought us out here to die in the wilderness? What have you done to us, taking us from Egypt? Is this not the very thing we told you? Let us be and let us serve the Egyptians. It's better for us to serve the Egyptians than die in the wilderness. I mean, you just get this. That's why in the movie, the one great thing in the movie is Edward G. Robinson as Dathan. He gets to say this. Because there's nobody in the world whose voice carries more sarcasm than Edward G. Robinson. Do you know who I'm talking about? Right. You have to be of a certain generation to appreciate this, right? What? No, he's not Korach. He's Datan. Korach is, they never show you who, Korach is someone. It's, He says he calls his brother Korah. yeah, it's not really brother. They're of a different tribe, but he's Dathan, is Datan, is what it is. So what happened? So Moshe says to the people, "Have no fear, stand by and witness the deliverance which the Lord will work for you today. For the Egyptians you see today, you'll never see again. The Lord will battle for you. You hold your peace." That's called in politics a campaign promise. Because if you look at the next line, Moshe has no idea what to do. He just makes this promise. I mean, and it's actually a legitimate promise, because if he's wrong, they're all going to die anyway. So you might as well make the promise. And then what's missing here is, you can see that there's something missing here, right? Then the Lord said to Moses, "Why do you cry out to me?" So what's missing in the middle? Yeah, Moshe turns to God and says, "What do you want me to do?"
right? And God says to him, why do you cry out? Unless he's talking about the Israelites crying out to him. Why do you cry out to me? Tell the Israelites to go forward. Don't pray, move. And which is really what Dr. Braun is saying. That's what the whole narrative is about. How do you get a people to move forward? And then he holds out his hand and they move forward. And what's the last line of look at the last line of the narrative on page 405. I'm going to give away the end of the movie, so this is a spoiler alert. If you want to be surprised, don't read the next pasuk. Look at verse 31 or 30. The end of the narrative before the song is sung is Vayosha Adonai bayom hahu et Yisrael miyad Mitzrayim. Israel was saved that day. Vayar Yisrael to Mitzrayim meit al svat hayam. They saw all of Egypt dead. It's an interesting phrase. They saw Egypt dead on the side of... What they really did, if you take this plague seriously, is that when they got to the other side and they turned around and looked back at Egypt, what was left of Egypt? Nothing. I mean, think about this, right? The locust ate all the greenery. The hail destroyed all the buildings. The plagues destroyed all of the people. The gods of Egypt were destroyed. Nothing's left. It's not just they saw a bunch of Egyptians on the side of on the banks. They saw Egypt decimated. And then it says, Vayar Yisrael yad gedola asher asa Adonai b'Mitzrayim. Now they see, for the first time, they can see God in history. Right? They can see God in history. And Vayaminu ha'am et Adonai. No, Vayiru ha'am et Adonai. They feared God, or they revered God. Vayaminu ba'Adonai. They believed in Him. They had faith in God. Ubimoshe avdo. Now, really, that's where you roll credits. That's the end of the story. Because anything you do after that is going to be an anticlimax. And by the way, it is. Because but at that moment, what have you done? At that moment, you have created history. At that moment, you've created a people that now understands its purpose in the world. So in Genesis, water is split in order to create life, a place for life to live. In Exodus, water is split in order to create history. In Genesis, darkness is dispelled in order to create a world of light. In Exodus, darkness is dispelled in order to create a people that has faith. In Genesis, it's Ruach Elohim, which is this chaotic force. Here it becomes Ruach, which is planted inside of a people. Yes? What you just said Thank you. is so magnificent. Thank you. I read this thing 50 times. Yeah. I never pulled this ribbon. It holds one step further Go on ahead. the next line. Go ahead. In Genesis, you could also say it's a separation story. Yes. The word separate then becomes prevalent. God separated the light from the darkness. God separated the workmen. It's a separation story. It's the next verse. Right. And now when you come to Exodus, all God is trying to do is finally separate this people, us, from them, Right. and we won't do it. Right. So that's why it reads, why are you crying out to me? Go forward, separate. Why won't you separate? And the whole rest of Exodus is God disappointed that we won't separate Right. when he set it up. Right. It's because unlike Genesis, this creation doesn't hold. We keep reverting back to the tohu vavohu. Turns out that in the world of nature, when you put a planet into the universe, it stays where you put it. But in the world of people, when you put an idea in people's hearts, it doesn't often stay. And there's a lot more work to be done. Let's begin the reading together. Vakasha. Who is Aliyah number 1? The Kohen. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל עבודתו תורה יעמוד. שמואל בן גדליהו הכהן. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם. חיים כולכם היום.
ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויהי בשלח פרעה את העם ולא הולך אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה ויאסף אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השביע את בני ישראל לאמור פקוד יפקוד אלוהים אתכם והעליתם את עצמותי משאתכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמוד עמיאל טוביה, בן הרב ישראל משה, בן הרב ישראל משה, ורלה. ורלה לעלייה שנייה, וייסעו מסוכות. ברכו אדוני המבורך. ברוך אדוני ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Not you. Amen. אמן. וייסעו מסוכות ויחנו את העם בקצה המדבר ואדוני הולך לפניהם יומם בעמוד ענן להנחותם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. יעמוד משה חיים בן משולם וליבה לעלייה שלישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים לפני בעל צפון ניחחו תחנו על הים ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ סגר עליהם המדבר וחיזקתי בית לפרעה ורדף אחריהם ויקבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרים כי אני אדוני ויעשו כן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיים עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמדו משפחת ג'קובס לעלייה הרביעית. ויוגד למלך מצרים.
Baruch hu Adonai Barach. Baruch Adonai Vorach Leolam Vaed. Baruch Adonai Barach Leolam Vaed. Baruch Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Adonai Noten HaTorah. Amen. ויוגד למלך מצרים, כי ברך העם ויהפך. לבב פרעה ועבדיו אל העם, ויאמרו, מה זאת עשינו, כי שילחנו את ישראל מעובדנו, ואסור את רכבו ואת עמו לקח עמו, ויקח 600 רכב בחור וכל רכב מצרים ושלישים על כולו, ויחזק אדוני את לב פרעה מלך מצרים, וירדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. יעמדו עובדיה בן משה, רבקה בת שרה על העלייה החמישית. Please rise together. The fifth aliyah will be the Shira, page 406. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו לאמור, השירה לאדוני כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים, עוזי וזמרתיה, ויהי לי לישועה. זה אלי וענווהו, אלוהי אבי ורוממנו. אדוני איש מלחמה, אדוני שמו. מרכבות פרעה וחילו ירב הים, ומבחר שלישיו טובו בים סוף. תאומות יחסיומו, ירדו במצולות כמו אבן. ימינך אדוני נדרי בכוח, ימינך אדוני תירץ אויב. וברוב גאונך תרוס קמך, תשלח ארונך יאכלמו כקש, וברוח אפיך נערמו מים, ניצבו כמו נד נוזלים, קפו תאומות בלב ים. אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל, תמלאמו נפשי אריק חרבי, תורישמו ידי. נשבת ורוחך כי שמו ים, צללו כעופרת במים אדירים. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש. נורא תהילות אוסף אלה, נטית ימינך תבלעמו ארץ, נחית וחסדך עמזו גאלת. נעלת ועושך אל נווה קודשך, שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת. אז נבהלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזי מורעד. נמוגו כל יושבי כנען, תיפול עליהם אימתה ופחד. בגדול זרועך ידמו כאבן, עד יעבור עמך אדוני, עד יעבור עמזו קנית. תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך
פעלת אדוני מקדש, אדוני כוננו ידיך, אדוני ימלוך לעולם ועד. כי בא סוס פרעה ברכבו ופרשיו בים, וישב אדוני עליהם את מי הים, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות, ותען להם מרים, שירו לאדוני כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן לכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Give me the cover. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעולמה דברה חירותי, וימליך מלכותי בך. Take it out. יכונו ויאמר ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן ויאמרו אמן. יהי שמרה במבורך לעולם ולעולם יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה נחמתה דאמירן בעולמה ויאמרו אמן. יעמדו המגביה והגוללת לספר ראשון. Please remain standing. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני. The maftir from the book of Bamidbar you find on page 932, verse 19. יעמוד בן ציון בן שמואל וגיטל מפטיר חזק חזק. ברוך אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. והקרבתם אישי עולם לאדוני פרים בני בקר, שניים ואיל אחד, ושבעה כבשים בני שנה תמימים יהיו לכם, ומנחתם סולת בלולב השמן, 13 עשרונים לפר, ושני עשרונים לעיל תעשו. יסרון תעשה לכבש האחד לשבעת הכבשים, וסיר חטאת אחד לכפר עליכם, מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה כאלה, תעשו ליום
Shivat yamim lechem, Yishereach nichoach ladonai, Alolah tatamid, Yaseh venisko, Uvayom hashvi, Mikra kodesh yelachem, Kol melechet avodah, lo tasu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam v'tabetachenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Please rise together. יעמדו המגביה והגוללת לספר שני. וזאת התורה אשר שם משה. Thank you. לפני בני ישראל. Abi Adonai Yad Moshe. The Haftarah you find on page 1311. 1311 for the seventh day of Pesach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar b'neviim tovim, v'ratzah v'divreihem hanemorim b'emet. Baruch atah Adonai abocher b'torah v'Moshe avdo u'v'Yisrael amo ובנביאי האמת והצדק. וידבר דוד לאדוני את דברי השיר הזאת. ביום הציל אדוני אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. ויאמר אדוני צלי ומצודתי ומפלתי לי. אלוהי צורי אחסה בו, מגיני וקרן אישי, משכבי ומנוסי, משיעי מחמס תושייני. מהולל אקרא אדוני, ומאויבי יבשע. כי עפפוני משברי מוות, נחלי בליעל יבעטוני. חבלי שאול סבוני, קרבוני מוקשי מוות. בצר לי אקרא אדוני, ואל אלוהי אקרא. וישמע מחלו קולי, ושבתי באזניו. ויתגש ותירש הארץ, ושדות השמיים ירגזו, ויתגבשו כל חרלו. Allah shall be'abo, ve'es mipiv tochel, kechalim baru mimenu. Vayet shamayim vayeran, ve'rofel tachat raglav, vayirkav al karuv, vaya'ov, vayera al kafei ruach. ויושת חושך סביבותיו סוכות, חשרת מים עבי שחקים. מי נוגע נגדו, בערו כחלי אש. ירא מן שמיים אדוני, ועליון ייתן קולו. וישלח חיצים ויפיצם, Barak vayahom,
ויראו אפיקי ים, יגאלו מוסדות תבל. בגד אדוני מנשמת רוח אפו, ישלח מרמום ייקחני, ים שני ממים רבים, יצילני מאויבי אז, משונא כי ימצאו ממנו, יקדמונו ביום עדי, ויהי אדוני משען לי. ויוצא למרחב אותי, יחלצני כי חפץ בי. יגמלני אדוני כצדקתי, כבור ידי ישיב לי. כי שמרתי דרכי אדוני, ולא רשעתי מאלוהי. כי כל משפטיו לנגדי, וחוקותיו לא אסור ממנו. ויהיה תמים לו, ואשתמרה מעווני. וישב אדוני לי כצדקתי, כמורי לנגד עיניו. אם חסיתי את חסד, אם גיבור תמיד תתעמם. אם נברתי את עבר, ואם עיקש תטפל. את עמני תושיע, עיניך על רמים תשפיל. כי אתה נרי אדוני, ואדוני יגיע חשקי. כי בך ערוץ גדול, באלוהי אדלג שור. האל תמין דרכו, אמרת אדוני צרופה. מגנו לכל החוסים בו, כי מיאל מבלעדי אדוני, ומיצור מבלעדי אלוהינו. אוהל מעוזי חיל, ויתר תמים דרכי. משווה רגלי כילות, ועל במותי יעמידני. ולמד ידי למלחמה, וניחד קשת נחשוכה זרועותי. ותיתן לי מגן אישך, וענותך תרבני. תרחב צדי תחתני, ולא מדו קרסולי. ארדפה אויבי ואשמידם, ולא אשוב עד כלותם. רחלים ואמחצם, ולא יקומון, ויפלו תחת רגלי. ותעזרני חיל למלחמה, תכריע קמי תחתני. ואויבי תת לי עורב, משנאי ועצמיתם. ישוב ואין מושיע, אל אדוני ולא ענם. ושחקים כעפר ארץ, כתית חוצות עדיקים ארכאים. ותפלתני מריבי עמי, תשמרני לראש לראש גויים, עם לא ידעתי יעבדוני, בני נכו יתקשרו לי.
לשמוע אוזן ישמעו לי, בני נכור יבולו, ויחגרו ממשכרותם. חי אדוני יברך צורי, וירו באלוהי צור אישי. האל הנותן נחמות לי, ומוריד עמים תחתיני, ומוציא מאויבי, ומקומי תרוממני, מאיש חמסים תצילני. על כן, אותך אדוני בגויים, ולשמך אזמר. מגדול ישועות מלכו, ויעשה חסד למשיחו, לדוד וזרעו עד עולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם, צור כל עולמים, צדיק בכל הדורות, האוהל הנאמן אומר ויעשה, המדבר מקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך, ודבריך מדבריך, אחור לא ישוב רגam. כי המלך נאמן ברחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלו בת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, ושמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו, באליהו הנביא עבדך, ומלכו בית אבי משיחך, במהרה יבוא ויגיע ליבנו. על כיסאו לא ישב זור, ולא ינחלו הרחמים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד. על התורה ועל עבודה ועל הנביאים, ועל יום חג המצות הזה. שנתת לנו אדוני אלוהינו, לששון על שמחה, לכבוד ותפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך, ומברכים אותך. יברך שמך בפיך חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מקדש ישראל בזמנים. Thank you for the Now we switch from the Chumash to the Siddur, the Blue Book, page 151, Ashrei, by Mr. Joshua Jacob. אשרי יושבי ביתך עוד הללוך הסלע. אשרי עם שאדוני אלוהי. תהילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך, וברכה שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, והללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלאתך עשיך. וזוז נורותיך יאמרו, וגדולתך אספרנה. זכר רב טובך יביעו, וצדקתך ירעננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדל חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו,
וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, זוקף לכל הכפופים. עיני כל עליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דורך, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קורח, לכל אשר יקראו באמת. רצון ירא ויעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. תהילת אדוני ידבר, פיו יברך כל בשר, שבקודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. הללויה. Please rise together, returning of the Torah, page 153. Carry the second Hallelujah, Shem Adonai, Ki niskav Shemo levado, Hovedo areres v'shamayim, vayarem geren ilyamo, Te'yirah lechol hasidav livnei Yisrael amekirova. L'Elohim mizemori, l'Adonai aretz meloah, te'ivreil ויושבי סושר מראשיכם וסוביתכי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני צבאות. הוא מלך הכבוד. We continue on 155. Kadal mi gala shemeraba. Ole mari verachiru devi amli magre vechayikhu megrum chayro bet Yisrael. Bagalau bizman kori veyimero. Yid borag vishtabah vidboar vitroma menase vidadar vitana vidalal shmei de kudesho merichol yael amigo berato vishirata tuj berata venechemata
דמירון ביולמה וימרו 166b Baruch atah Adonai Eloheinu ve'levoteinu v'imoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el HaGadol HaGibor ve'Hanorah Melech Chasadim Tovim V'konei Hakol V'zochei Chasdei Avot V'yigoel Yivnei B'neihem Leman Shemo B'Yahava Melech Ozer U'Moshia U'Magen Adonai Magen Abraham ופוקד שרה הגבור לעולם אדוני מחייב ומית ימתה רע ורעושייה מכלכל חיים בך סומך לו ולימה ורובך ולימה ומקיים אמונתו עפר מכמוך על גבורות ומידו מלך מלך מבית ומחיה ונאמן אדוני החיות מיטיב ברוך אתה אדוני וחיי המתים נעריצך ונקדישך נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המגד ישיב שיבך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה לזה ויאמר קדוש Adonai Tzvaot מלוך כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לא זה מקום כבודו ליובדיו ברוך יאמרו במקומו כמו ימל ברחמים ויחונם המייחדים שמו ערב הבוקר וכל יום תמיד הבוקר וכל יום תמיד ערב הבוקר
השמיים ויעבור. שמע אומרים, שמע ישראל. Eloheinu, hu Avinu, hu Malkeinu, Mosheinu, ve'hu Yashmienu. Sheni le'nei kol echoi, hu Eloheinu, hu Avinu, hu Malkeinu, Mosheinu, ve'hu Yashmienu, ve'rachamav. שיינית לעיני כורחי, להיות לכם לאלוהים. אדיר אדירנו, אדוני אדוננו, מועדיר שמך בכל הארץ, והיה אדוני למלך כל הארץ, ביום ההוא ינוח אחד, ושמו אחד, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם. Adore, nagid goderecho, ulenetzach netzuchim, kedushotecha, kedushatcha nagdish. V'shivchach oleinu, v'shivchach oleinu, mipinu lo yamush leolam v'ed. מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני הקדוש. Page 170. If you conclude the Amidah, you may be seated. Page 181.
Kadal vikara shverava, Viol mati barachi utevi amri kbal kute barachi kono me kono gaire kono be Israel bakalas man kori vimero. Amen. Yehi me rabo me borach. Ora ora hey de rag wieder bag mit boar, Romanen se wieder David al schmeid de kutsho. Wir ihr gelele me gaat op gaat van echt maar tot am yom yom wimer. Die gab het lot wat de golis gekod, maar nu schreiben wimer. Sto mal aber mit schmei khai mo le no was so wimer. Se schon mal wie se schon mal was so wimer. Amen. Ein kello ein Ein kemal keiro, ein kemoshiero, mi cheloero, mi chadoneero, mi kemal keiro, mi kemoshiero, no delleloero, no dellemalkeiro, Baruch cheloero, Baruch chadoneero, Baruch malkeiro. Atahu Eloheinu, Tohu Adoneinu, Tohu Malkeinu, Tohu Moshienu, Tohu Sheikhiru, Avoteinu, Levanecha, El Gedol Ed Asamim, Aleinu L'Shabeach. Aded Yurah Yoter Breshir Shelo Asanu Yegoyehu Adador Elohim Samanu Yemin Verodo Adaba Shelo Sam Chelkeinu Livne melech malachei amelochim Ki amachudu Ka katuv b'toratecha Adonai meloch leolam va'ed Ve'enemar V'haya Adonai lemelech ale kol haaretz vayom ha'u yeh Adonai echad u'shemo Reciting Kaddish. The Kaddish is found on page 184. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabba. Yomad divrach v'rutei v'yamlich malchutei. V'chai echon v'yom echon v'chai etechol beit Yisrael. V'agalav v'zman kariv yimru amen. Yehei shemei Rabba v'torach v'olam v'olam. Barach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh. V'yithadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudshav le'elam in kol birchata v'shirata tush b'chata v'nechamata damiran v'yalma v'yimru amen Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen Oseh shalom b'mromav v'yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Thank you, Rabbi Feinstein, for leading us in service this morning. It never ceases to amaze me. Here's one of the most well-known stories in entire Jewish liturgy, the splitting of the sea, and yet you give it a new twist. We walk away learning something new. And for Herschel Fox, we listen for your little changes and nuances in the Kedusha, always something different, something new. So we thank you both for leading us in services this morning, along with Yossi Dressner and Chris Harden. We want to also recognize Rabbis Hoffman and Farkas are also here with us this morning. And thank you so much to our Torah readers this morning, David Pardes, Saeed Afari, Pat Said,
Yossi Dresner and Sherry Angel and Dr. Richard Braun for the Haftorah this morning. And for all those who participated in services, we thank you very much. We're on the home stretch for this Pesach. Tomorrow will be the final day, the concluding day of Pesach, the 8th day. There will be Yizkor in the morning, approximately 10:30, approximately at 11 o'clock. Also, please know that on the 29th of April, which will be not this coming Shabbat, but in 2 Shabbats following the final Shabbat in April, there will be it will be an Neshama Minyan, and it will be 9:30, but the title? Three Holidays, Three Heroines. Promises to be extremely interesting, and please be here. Don't forget that there is a congregational meeting. Everyone please come to the congregational meeting to vote on very important issues a week from tomorrow night, the 25th of April. Kiddush will be in the hall immediately after services, following Kiddush. הידבר עם משה את מועדי אדוני אל בני ישראל. סברי מרנו ורבנו ורבותיי וגבירותיי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. אילו הוציאנו ממצרים, הוציאנו ממצרים, דיינו, דיינו. Dayenu, 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 dayenu. Dayenu, Dayenu. Chag Sameach.